This land was always strong, but today, the view has changed. In the most regions of Somaliland, this is not just a change in weather, it is a total loss. We are watching the ground itself die. We are watching a rangeland becoming a desert. For the past 2 years, the rainfall in Somaliland has not been enough for the people and their livestock. This lack of rain has caused a shortage of pasture and made the dry season much longer. In every region we visited, the story was the same: empty villages and abandoned homes. The people have been forced to move toward the Ethiopian border, searching for the last bits of water and pasture. They are going there to survive, but the pressure on those lands is becoming too great. The most heartbreaking part of the situation is this. This is a water dam in the Drought region. As you can see, it has completely dried up. It looks as though it hasn't seen a drop of water in years. This footage shows Agbilile village in the Drought region. This is how it looked 3 years ago. But today, this is the reality. A devastating drought has stripped the land of its trees and completely dried up the reservoir that the community once relied on. The Drought region is among the areas hit hardest by this severe drought, forcing people to flee their homes and trek toward the border. In some cases, families have walked over 200 kilometers in a desperate search for water and pasture. Abaara adag baan soo maray. Xooli way naga madheen. Dadkii wuu kala yaacay. Harraad baan waxba nooga dhinnayn. Gaajaan waxba dadkii iyo xooli baan uga dhinnayn. Wax roon baan soo maray. Harraad baa jira waanu harraadnay. Abaara dad xooli ku dhacay. Imise sana imika roobku na helin. Ma dadkii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo ma raashin la siin. Sidaan ku jiro kale lagama sheekeeyo. Ilaahay weyna boqorkaan laakiin si cabasho u diranaynaa. Ilaahay ana soo asturo wax khayr qabaana siiyo abaaraha naga soo jabiyo. The water dam and all the water sources people used to rely on are now completely empty. There is no water left to be found. This is the water dam you see here. It is totally dry and bare. إن يربى كسوة على عبارة إنتينا مكواهي يقولون سيرة سيرة بقى لفصحوا ويردوا كيالان عوس مالكا سنة كانوا ملايي وروب مهل كي هولانا وكيرا وحلا بيرينا ما تشتو تدكي لها ماشي شوقينا دوكي لها بوكرا يعني. This is Wari Dad in the Sarar region. I met Anab Aden, a mother of 7 children. She has walked a long distance to reach this water shallow, Barkad, which is almost empty. The water she is collecting is dangerous for her health. It is discolored and clearly contaminated with filth. biyaha dawa arkaysa waxaanu cabayno bareegin noocaasay noqdeen sagxadaasaa ku jirta wada dhoobada ah hadaan laba cabi karaynba xooli waxay noqdeen xayeesh harraad dadka hadar waxa ugu xun waa harraad bareegina way naga gooyeen de marka wallahi biyahaasa noogu anaga hadar noogu dhib badanba xaaladda guud ee ka jirta dalka waa abaar soo noqnoqotay oo imika ilaa 2 sano ee dalkanu ma haysan ma helin roob ma helino marka dad iyo dunyaba imika aad iyo aad bay u tacabsan yihiin dadkiina waa la quudiyaa dunyadana waa la quudiyaa imika waxa ugu daran harraad wax la yiraahdo ayaa ugu daran dunyadiiba ugu daran dadkiiba ugu daran marka waxaan dowladda waxaan ku codsanaynaa inay dadka hadii la soo gaaraan ilaahay baa wax bixiyay marka ilaahay baan baryeynaa ilaahay inuu roobka noo shubo ayaan marka ilaahay ka baryeynaa runtii gobolku wuxuu ku jira xaalad aad iyo aad u adag oo xaalad abaar ah taasoo ay keentay iyadoo la waayay xilli roobaadyadii deyrtii iyo gugii
oo runtii sidii la filayay aan u diin aadna ay koobnaayeen roobabku meel koobana ay ka heleen gobolka ayaa waxay keentay inay runtii xaaladdaasi noqoto xaalad adag oo runtii xoolihii daaqii iyo biyihii dadkuba ay ku yaraadeen iminkana ay taagan tahayba xaalad biyo la'aana waxaan u baahannahay gargaar bini'aadanimo laba xilli roobaad gobolka roobku ma helin roobkii helena wuu yaraa oo muu gaadhin guud ahaan gobolka oo dhan marka baaxadda abaartu aad bay u baahsan tahay. The Marodi Jay and Howd regions are among the worst areas hit by the drought. This is the Gumburaha Plain in the Howd region. It used to be one of the best grazing lands during the rainy season, but today it has become a vast desert with no life left. deegaankan gumuu helin karamuu helin deermuu helin wixii gubla'aanta ka dhacday baa sababtay in maanta jiilaal bartankii la joogo ay dad iyo xoolaba runtii ay u la'aadaan abaarta baahsan ee ka jirta oo ay ugu horeyso biyo la'aan iyo baad la'aan dadkan intaa ay abaar soo socotay waxay tacaali kareen way la tacaaleen runtii marka abaar baahsan baa ka jirta. The Howd region is famous for its livestock and rich grazing lands. But today, the greatest struggle is finding a way to bring water to these animals. idihiiba baktiye oo xari yar yaraa waxaan ku geeli baa sugan ba geeli ba aad u sugan wallahi geeli baa sugan way baktiyeen loodi way baktiyo idihiiba baktiye waxaan ku yiri ilaahay baa mahadleed gacanta waxba ma tarayso way iska dhamaatay caawis yarkan wadankana sanadka kama uu bixin wixii lagu maaray roobaayay ilaahay keenayay. Sanag is one of the regions where families have moved away to other areas that still have water and pasture. Because the rains have failed for the last 2 years, people were forced to relocate just to survive. They have migrated from their homes, searching for a lifeline in distant lands. gugii hore iyo dayrtii dambe iyo gug ka horreeyeyba gobolka iyo Somaliland roobku ku yaraa. nasiib wanaag waxaa jiray waqti hore oo gug weyn dhacay marka dadka iyo xooluhu waxay haysteen doogii waqtigaa ayay haysteen. nasiib darra markay dayr iyo gug isku xiga la waayay waxaa ka dhacay gobolka abaar aad u adag baa ka dhacday oo gaar ahaan miyiga xoolihii hadda aad bay weyd u yihiin caato u yihiin socodkaa dhibaya. waxaan u baahannahay gurmad degdeg ah oo gaar xagga biyaha iyo raashinkaba. The Awdal region in western Somaliland has been facing severe shortages of water and pasture in recent days, alongside outbreaks of disease, primarily fever, spreading through the area. While Awdal is renowned for its agriculture and livestock, it is now confronting a devastating and difficult drought. The government of Somaliland, through the National Drought Committee, has started an emergency water distribution. They have sent more than 1,300 water trucks to various regions to help the people affected by the drought. gobolku biyo ma leh oo wax biyo ma leh ama ma leh riigag waxa u biyo ah dhaamamkiina dhammaantood way go'ayaan waxa soo raaca ceelasha iyo baraagaha ayana majority-goodu way dhammaadeen sidaa awgeed hadda waa oomane waxa biyaha duunyadu hesho iyo biyaha dadku helaanba waa waxa booyadda lagu soo qaado meesha laga soo qaadayo ugu dhowina waa kaba dheere ama waa burco. Due to the severe drought, entire villages have been abandoned, forcing schools and health centers to close their doors. As the crisis deepens, we are seeing outbreaks of malnutrition and diseases caused by contaminated water. In many regions across Somaliland, we witnessed families suffering from widespread fever, with many unable to leave their beds. caafimaadka iyo abaartu waxay isu saameeyaan wax ka dhasha xanuuno fara badan oo kow ka mid yihiin nafaqa darrada laba shubanka waxaa loo yaqaano water dhaariyada ama abaarahaas walow qofku markuu dee nafaqa beelo malnutrition kii noqdo xanuun oo dhan iskama xiji karayo gobolka imika waxaa ka jira
waxaa loo yaqaano xumad oo dhanka fayfarkeenu naqaano Somaliland dhanka jirta wali ay barow badan tahay. A Light Horn of Africa, an organization operating in Somaliland, has dedicated its efforts to reaching rural communities with essential services. These include the rehabilitation and quality improvement of village water systems, the advancement of education, providing medicine and medical checkups directly to the people. Alight has established and continues to manage over 49 health centers across the regions and districts of the country. The scale of this disaster is simply too great for one government to face alone. This is no longer just a local crisis. It is a race against time. We are calling on the international community to join the relief efforts for these communities. Emergency aid is needed now, before the silence of the desert is all that remains.